Hey everybody, let's read some stuff, shall we? Multiple injuries after two trains collide in Boston. Multiple people are being treated for injuries after two trains crashed in Boston on Friday, according to authorities. The Massachusetts Bay Transportation Authority Green Line trains collided near Agganis Arena at Boston University at about 6:15 p.m., according to the Boston Fire Department. It was not immediately clear what caused the accident, which resulted in damage to the trolleys and injuries to at least 22 people who were transported by emergency medical services. MBTA has suspended service for the Green Line B branch trains and said it is providing shuttle buses for the commuters in the meantime. Boston Fire Department has asked the public to avoid the area of the crash. Multiple people are being treated for injuries. treated for injuries. 자, treated라는 단어 발음할 때 what not to do is treated. R 발음을 똑바로 발음을 잘 해야 되겠죠. Right? treated for injuries after two trains crashed in Boston on Friday, according to authorities. not though라고 하면 안 돼요. authorities가 아니에요. authorities. 하고 입을 뒤로 집어넣어요. authorities. The Massachusetts Bay Transportation Authority, again, we have the authority, it pops up once again. Authority Green Line trains collided near. 자, collided near 발음할 때 우리가 이 두 가지 사운드를 약간 링킹 테크닉처럼 읽을 거예요. collided near. 이게 아니고 collided near. 마지막 D 소리가 약간 약하게 발음이 되면서 collided near. 부드럽게 transition over 하는 거죠. 부드럽게 넘어가는 거예요. Agganis Arena at Boston University at about 6:15 p.m. According to the Boston Fire Department. 자, department 발음할 때도 이것도 뭐 그렇게 어렵지는 않은데 department 이렇게 하지 말고 약간 대도 아니고 D도 아니죠. department. letter T가 약간 silent해요. department. Boston Fire Department. It was not immediately clear. 자, 여기에서 it was를 같이 한번 볼게요. it was라고 절대로 그렇게 읽으면 절대로 안 돼요. it was. 약간 it의 스펠링이 id로 써 있는 것처럼 읽었어요. It was not immediately. Immediately. Clear what caused the accident. 인데 연음으로 쭉 붙여서 읽는 거예요. Caused the accident. 천천히 해볼게요. Caused the accident. breath를 한 breath로 쭉 가지고 가는 거예요. Caused the accident. 영어 발음할 때 그냥 단순하게 링킹 테크닉을 쓰는 것도 중요하지만
한 breath로 그 한 소리를 쭉 이어서 내는 것도 너무너무 중요해요. caused the accident. 이렇게 하는 게 아니고 caused the accident. caused the accident. Okay? Which resulted in. Which resulted in. resulted in. ted하고 in을 합쳐서 링킹 테크닉을 썼죠. 연음으로 읽었어요. resulted in, which resulted in damage to the trolleys and injuries to at least 22 people who were transported by emergency medical services. medical services. medical services. emergency medical services. MBTA has suspended service for the Green Line B branch trains and said it is, not it is가 아니에요. It is providing shuttle buses for the commuters in the meantime. Boston Fire Department has asked the public. 자, asked가 아니죠? asked the public to avoid the area of the crash. of the crash. of the crash가 아니고 of the crash. 자, 그러면 이제 한번 translate 해볼게요. Multiple people are being treated for injuries after two trains crashed in Boston on Friday, according to authorities. 당국의 발표에 의하면 버스턴에서 금요일 날 기차사고가 나는 바람에 많은 사람들이 지금 being treated for injuries, 부상 치료를 받고 있는 중이다. The Massachusetts Bay Transportation Authority Green Line trains collided near Agganis Arena at Boston University at about 6:15 p.m., according to the Boston Fire Department. 버스턴의 소방 당국에 의하면 Massachusetts Bay Transportation Authority Green Line이라는 데서 운영하는 트레인들이 Agganis Arena라는 곳에 있는 곳에서 collide들을 했다. 근처에서 collide near Agganis Arena. Agganis Arena라는 그런 어떤 그 경기장에서 경기장 근처에서 collide를 하였다. 충돌을 하였다. At about 6:15 p.m. 오후 6시 15분쯤에 사고가 나였다. It was not immediately clear what caused the accident. 처음에는 바로 사고의 원인을 알 수 없었다. It was not clear. When you say something's not clear, that means we do not know what actually happened. 실제로 무슨 일이 어떻게 일어나는지를 모른다. It was not clear. Which resulted in, 그럼으로 인해서 이런 일이 일어났다. Which resulted in damage to the trolleys and injuries to at least 22 people who were transported by emergency medical services. 그 일로 인해서 트롤리는 그런 기차 같은 거를 트롤리라고도 다르게 불러요. 기차 2대가 파손이 되었고 22명에 달하는 사람들이 injury가 생겼고 그 injury 때문에 emergency medical services를 통해서 transported 되었다. transport이라는 건 옮겨지게 되었다. MBTA has suspended service for the Green Line B branch trains. 그래서 MBTA는 Massachusetts Bay Transport Authority, 그걸 줄임말이겠죠. MBTA가 suspended를 하였대요. 그 기차 2대를 지금 이렇게 더 이상 운영 안 되게 이렇게 뭐 딴 데 놔뒀다는 소리겠죠. Suspended the services for the two trains that were involved in the accident and said it is providing the shuttle buses for the commuters in the meantime. commuter라는 거는 직장 같은 데 다니는 직장인들, 이제 아침에 출근길 직장인들을 얘기하는 거예요. 그 사람들을 위해서 MBTA has provided shuttle bus services for the commuters. 그런 직장인들을 위해서 shuttle bus를 운영을 하고 있대요. 제공을 했대요. Provide means 제공하다.
Boston Fire Department has asked the public to avoid the area of the crash. Boston Fire Department, 버스턴 소방 당국에서 사람들에게 사고가 난 장소를 avoid를 하려고 했대요. Avoid means dodging. Avoid means getting out of the way of something. 그래서 그것을 피해라라고 당국에서 그렇게 이렇게 말을 했대요. Has asked.